So let us continue the class. In our last class, we discussed about some high-tech farming, isn't it? Modern agricultural methods. Now listen here. In modern agricultural practices, hybrids are used to ensure productivity. There are also arguments in support of a return of traditional agricultural practices because it is beneficial to nature and humans. It also argues that modern methods have many limitations. In traditional agricultural practices, indigenous varieties are used. That is, in modern agriculture, hybrid organisms are used. But in traditional agriculture, indigenous or native organisms are used. Some people argue that traditional agriculture is good, that is, beneficial to nature and humans. And they are saying that modern methods or modern agriculture have many limitations. That is, modern agricultural നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഹൈബ്രിഡ് ഓർഗാനിസംസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ട്രഡീഷണൽ അഗ്രികൾച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിജിനസ് ഓർ നേറ്റീവ് ഓർ നാടൻ ആയ ഓർഗാനിസംസിനാണ്, നാടൻ ഇനങ്ങളെയാണ്. ട്രഡീഷണൽ അഗ്രികൾച്ചറാണ് നല്ലതെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിക്കും നല്ലത് ട്രഡീഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ ആണെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. മോഡേൺ മെത്തേഡ്സിന് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. എനിവേ, യു ക്യാൻ സീ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ. ഈസ് ഇറ്റ് എസെൻഷ്യൽ ടു റീറ്റെയിൻ ഇൻഡിജിനസ് വെറൈറ്റീസ് വെൻ many hybrid varieties are available? That means we have many hybrid varieties now. So is it important to conserve indigenous varieties? ഒരുപാട് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് ഉള്ളപ്പോൾ നാറ്റീവ് ഓർ ഇൻഡിജിനസ് വെറൈറ്റീസിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യണോ, സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ലെറ്റ് us read this. Native varieties for tomorrow. Indigenous varieties of a locality are varieties that acquire natural immunity by adapting to the climate, the availability of food, soil texture of that place, etc. We had many cattle varieties of high disease resistance and low cost of management, though they were less productive. We also had crops of diverse taste and nutrients. Many indigenous tuber crops are disappearing today. Dioscorea, kachil, taro, arrowroot or kuva, etc. have been eliminated from our diet. We must realize that through the extinction of these food crops that are rich in nutrients and easy to cultivate, we are losing invaluable treasure. Indigenous or native varieties means they have high natural immunity. We had many cattle which have high disease resistance and low cost of management, though they were less productive. അതായത് ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ്, ഫുഡ്, സോയിൽ എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ച് നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് നാറ്റീവ് വെറൈറ്റീസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പ്രൊഡക്ഷന് കുറവാണെങ്കിലും നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറുള്ള, വളർത്താൻ അത്ര ചിലവ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാറ്റിൽ വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. We had many crops which have different taste and nutrients like taro, arrowroot, etc. But many are disappearing today. So why all these are disappearing today? We are not cultivating it. That is the reason, isn't it? Actually, they are rich in nutrients and they are easy to cultivate, but we are missing it actually. Extinction of indigenous varieties causes depletion of our biological wealth. We can develop new high quality varieties only from indigenous varieties that can survive the challenges of adverse climatic conditions. We mustn't ignore the reality that these valuable resources cannot be regained if we lost once. That means what happens if all these native varieties are disappeared? It will lead to the depletion of our biological wealth. We are able to develop hybrid or high quality varieties only from native or indigenous varieties. Okay, so because these native or indigenous varieties are able to survive in any climatic conditions, so we have to conserve them. Indigenous varieties or native varieties extinct ആയാൽ, ഇല്ലാതായാൽ നമുക്ക് ബയോളജിക്കൽ വെൽത്ത് കുറയും. പുതിയ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇൻഡിജിനസ് വെറൈറ്റീസ് വേണം. അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലൈമറ്റിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഇൻഡിജിനസ് വെറൈറ്റീസ് വേണം. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ ഇൻഡിജിനസ് വെറൈറ്റീസ്.
Agriculture should be a means for farmers to lead a life without hurdles. One of the crises faced by farmers is the fall in price of products and exploitation by middlemen. How can this be overcome? That is one of the problem faced by farmer is fall in price of the crops and also misuse by the middlemen. We already discussed about all those problems in our first class, isn't it? So how can we solve all these problems? ഫാമേഴ്സ് നേരിടുന്ന മറ്റൊരു പ്രോബ്ലമാണ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വില കുറയുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ മിഡിൽ മെൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി സോൾവ് ദീസ് ടു പ്രോബ്ലംസ്? ലെറ്റ് us see. There are certain organizations which help farmers. That is, supporting organizations are there. Agricultural societies that help farmers to market their products without the help of mediators are on the rise these days. The facility for storage of items such as pepper, coconut, areca nut, rice, vegetables, etc. is also ensured along with marketing facilities. They can sell such stored products when prices are high in the market and make profit. Loans at low interest rates are also made available to them. There are many agricultural societies which help farmers to sell their product without the involvement of mediators or middlemen. And also they have facilities for storage of food items. So the farmers can sell their product when the prices are high in the market and they can make profit. Also, these societies are giving loans for farmers at low interest rate. ഫാമേഴ്സിനെ സഹായിക്കാൻ ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്. മിഡിൽ മെൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഫാമേഴ്സിന് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ സാധിക്കും. ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. പ്രൈസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് വിൽക്കാം. അങ്ങനെ ഫാമേഴ്സിന് പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം. സോ ചെറിയ പലിശക്ക് ലോണും ഈ ഓർഗനൈസേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓൺലൈൻ ടു. With the rise in demand for organic products, online organizations of farmers are gaining importance. Nowadays, there are many online organizations which are ready to help farmers. These organizations help to identify customers for their quality organic products and ensure high prices. So, what is the function of this organization? They are helping the farmers to find customers so that they can sell their product for higher prices. Okay, and thus the modern media opens up not only a wide window for marketing but also possibilities to share knowledge and experiences. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്ട്സ് ആവശ്യമുള്ള കസ്റ്റമറിന് ഓൺലൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്ട്സ് നല്ല വിലക്ക് വിൽക്കാനും സാധിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പിംഗ് ദ farmers. Okay, so these are the organizations that help the farmers. It is not sufficient to make agriculture productive and sustainable. One should realize that agriculture is not the sole responsibility of farmers. People working in other fields must also try to engage in agriculture in a limited way at least. The concept of agriculture for all in society is relevant here. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ, അഗ്രികൾച്ചർ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. ഫാമേഴ്സിൻ്റെ മാത്രം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. മറ്റുള്ള ജോബ് ചെയ്യുന്നവരും കുറച്ചെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യാൻ റെഡി ആവണം. ദാറ്റ് ഈസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫോർ ഓൾ ഇൻ സൊസൈറ്റി. അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഈസ് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ? ഡു വി ഹാവ് ഇനഫ് ടൈം ടു സ്പെൻഡ് ഓൺ കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബിസി ലൈഫ്? Isn't it easy to buy things from the market? Such doubts may naturally occur in our mind, isn't it? Agriculture for all in society. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കലായി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കോ? ബിസി ലൈഫിൻ്റെ ഇടയിൽ എല്ലാവർക്കും കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കോ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു അപ്ലൈ ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ്? നൗ യു റീഡ് ദ ഡയറി ഓഫ് എ ഫാമർ ഗിവൺ ഇയർ. Did you read the diary note? And do you think that agricultural practices of the farmer is scientific? Then what is the scientific method? ഫാമറിൻ്റെ കൃഷി രീതികൾ സയൻറ്റിഫിക് ആണോ? എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്? The scientific method includes identifying the problem, collecting information through observation, experimentation, etc.,
analysis of collected information, formulation of proper inference, and improvement of the inference through continuous inquiry. Scientists follow this method. Science is a means to solve problems by applying acquired knowledge as well as to create a better future. That is, പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കുക, ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തി ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുക, കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻസ് പരിശോധിക്കുക, ഒരു ഇൻഫറൻസിലെത്തുക, അന്വേഷണത്തിലൂടെ ഇൻഫറൻസ് പിന്നീട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് സയൻറ്റിഫിക് രീതി. സോ ഈ ഡയറി വായിച്ചപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? ഫാമർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Isn't it? So can we say farmer is a scientist? Does the diary note of the farmer contain the elements of the scientific method like identifying the problem, observation, experimentation, collection of information, etc.? That means the farmer is also experimenting, observing, identifying the problem, isn't it? The farmer is one who applies the scientific method. Isn't it clear now that a real farmer is in fact scientist? That means farmers are applying scientific method. So we can say that real farmers means real scientist. Okay. These scientists are the ones who sustain a society, people who deserve recognition more than any others. While eating, do we recollect that it is the result of the hard work of a farmer? സോ ഒരു സൊസൈറ്റീനെ നിലനിർത്തുന്നത് ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്, അതായത് ഫാമേഴ്സാണ്. എല്ലാ ജോബിനേക്കാളും അധികം ഇവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇസിൻറ്റ് ഇറ്റ്? ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയ ഫാമറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? The number of people engaged in agriculture, either individually or in groups, is increasing. Nowadays, many people are doing agriculture. The reason behind it is the awareness of the need of fresh, pure food. So why they are doing agriculture? They need pure and fresh fruit. Are there group activities such as Sunday farming or family farming etc. in your locality? ഫ്രഷ് ആൻഡ് പ്യുവർ ഫുഡ് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേരിപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സൺഡേ ഫാമിംഗ്, ഫാമിലി ഫാമിംഗ് ഇവയൊക്കെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്തൊക്കെയാണ്? സോ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദിസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ബാരൻ ലാൻഡ്? വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ബാരൻ ലാൻഡ് ഫോർ എ ഗുഡ് പർപ്പസ്. Pesticide free food, we will get pesticide free food. Exercise for the body, so it is an exercise for the body. Recreation, we will get happiness, mental health, and we can spend leisure time also. What are the advantages of Sunday farming or family farming? എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്? വെറുതെ കിടക്കുന്ന ലാൻഡ് യൂസ്ഫുള്ളായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. പെസ്റ്റിസൈഡ് ആഡ് ചെയ്യാത്ത ഫുഡ് കിട്ടും. ബോഡിക്ക് ഒരു എക്സസൈസ് കൂടിയാണ് അല്ലേ അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത്. മെൻറ്റൽ ഹാപ്പിനെസ് കൂടി കിട്ടും. There are many people today who wish to set up their own vegetable garden after realizing the seriousness of health problems caused by food items that contain pesticides. So that means every food item contains pesticide, isn't it? So that is very harmful for our health. So everyone is actually preparing to do agriculture in their own house. So what are the problems faced by such people? ഒരുപാട് പേര് വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അവർ നേരിടുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ലാക്ക് ഓഫ് സ്പേസ്, അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യാൻ സ്പേസ് ഇല്ല. അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സീഡ്, സീഡിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി, സീഡ് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങേണ്ടത് അതൊന്നും അറിയില്ല. ഇഗ്നറൻസ് ഓഫ് നർച്ചറിങ്, എങ്ങനെയാണ് ചെടി വളർത്തുക എന്നതിനെപ്പറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല. ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിവില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് അവർ നേരിടുന്ന പ്രോബ്ലംസ്. ആൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ വി സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ലാക്ക് ഓഫ് സ്പേസ്? സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം? ടെറസ് കൾട്ടിവേഷൻ, ഗ്രോ ബാഗ് കൾട്ടിവേഷൻ, വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് ഇതൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ ഡു അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ ടെറസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഗ്രോ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ഗ്രോ ബാഗ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡു വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് ഇഫ് വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഇനഫ് സ്പേസ് ഫോർ ഡൂയിങ് അഗ്രികൾച്ചർ. ആൻഡ് ദർ ആർ മെനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വിച്ച് മേക്ക് അവൈലബിൾ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ. The government plans and implements many projects to promote agriculture. Awards are instituted in order to encourage youngsters into agriculture and to recognize outstanding skills. കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. യങ് പീപ്പിളിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവാർഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫോർ എൻകറേജിങ് യങ് പീപ്പിൾ. So, in this chapter, we discussed about problems of farmers and how to solve the problem. This chapter deals with the possibilities to overcome some crisis in the agricultural sector. അതൊന്ന്
ഒന്നിച്ച് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലംസ്, ഹൗ ക്യാൻ വി സോൾവ് ദാറ്റ്. So this is about this chapter. So don't forget the concept agriculture for all in society. Okay.